produce or materialize is this mentally pleasant feeling or experience. මොකද්ද වෙලා තියෙනවා කියන එක එතනට කරනකොට හරි ගියා. එතකොට දැන් අපිට සෝමනස්සව ඉන්න දැන් භාවනා කරනවනේ. භාවනා කරනකොට සෝමනස්සයක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් කායික අපහසුකම් ඔය නීවරණ එහෙම මතෙන්ද ඒ දෝමනස්සේ පේනවා. So in the meditation practice you have the mentally pleasant experiencing feeling happening, but also you experience like bodily difficulties, bodily unpleasant things, and because part of the meditation practice is also experiencing these hindrances and other defilements, there might be also the mental unpleasant kind. කකුල් වල රිදෙනවා. ඒවල රිදෙනවා. දැන් ඒවා මේ කායික දුක් වේදනා තියෙනවා. So you have like knee pains, back pains, and other like painful bodily feelings. That is the bodily unpleasant feeling. දැන් ඒවට කැමති නැහැ. Nobody likes those. ඒකවට කැමති නැති වුණාම දෝමනස්සයක් තියෙනවා. So when those happens, mostly people get also mentally unpleasant feeling or experiencing because they don't like to have those. හොඳට සිත එකඟ. So the mind is well one-pointed. ඉතින් එකඟ වෙලා තියෙනකොට නීවරණ කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාදේ. So when the mind is well one-pointed, all of a sudden some of the hindrances might manifest. Maybe sensual desire or ill will or one of the hindrances. So when that happens, the meditator very often gets angry with the hindrances. කාමච්ඡන්දේ එනකොට ඒකට එනවා අයක එනවා හරි නෑ කියලා ඉරියව් වෙනස් කරනවා. එහෙම නැත්නම් භාවනාව අතාරින්න. නැත්නම් So let's say මෙත්තා කර ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම ඒක පොඩි තරහකුත් එක්කලා. So the person is meditating and then let's say the sensual desire appears. And some people, they are really unhappy about that, so they try to chase it away by changing a position, finishing the meditation, or thinking that they might start doing some other practice, maybe loving kindness or something, or they might think it is because I have done my loving kindness that this is coming, or some other things happening there. Oh, කායික ඒවා එක තරහ වෙලා තියෙනවා. මේ මානසික ඒවා එකත් මේ තරහ වෙලා ඒක දෝමනස්යක් තියෙගෙන තියෙනවා. So then the person might be like, when you get bodily unpleasant feeling, the person might get angry with that, and then that means there is also the mental unpleasant feeling, and some people might get angry even with that. So then you are like angry on two counts. භාවනාවේ බොහොම සතුටින් ඉන්න තියෙනවනම් හොඳයි. නීවරණේ නැතුව. So when there are occasions which are very satisfactory, the person is like satisfied and everything is smooth, that means the hindrances are not visible. People like that. එහෙම තමයි ගත් දෙනෙක් ඔය භාවනාවට එන්නේ එහෙමයි. භාවනා කරන්න හදන්නේ එහෙමයි. So many people come for that, and when they try to practice, they try to like meditate themselves into that. නීවරණ අපේ හොඳයි කියලා කිව්වොත් එහෙම. So what if we tell them that hindrances are okay? නීවරණ ආවෙ නැත්නම් නීවරණ හඳුනා ගන්න බෑනේ. Because no, actually, if you don't get to if you don't get to experience the hindrances, how can you recognize them? Or how can you get to know them if you don't get the experience? නීවරණ හඳුනා ගන්න නැතුව නීවරණ මේ නැති කරන්න යටපත් කරන්න බෑ.
Actually, if you lack the ability to recognize hindrances, there is no chance for you to suppress them or even like eradicate them. නිවන් එක තරහා වුණාම Hmm. තවත් එකක් හිතකොට එතන. So then, of course, there is the case when people get angry with them. එතකොට ඒකට කියනවා සංයෝජනයක් හැදෙනවා. So that Lokam says, then it's called about fetters. එතකොට එතන මමෙක් කැඩිලා. So what, ඉතින්ලා නිවන්නේ නැති කරන්න ගිය මමට වැඩි ලොකු මමෙක් හදාගන්න. so what, because some kind of self was produced there. So in the beginning of the idea was to remove hindrances, but there was a self, and then now on top of that, even bigger self has been produced. මගේ කියන එක ගොඩාක් හැදිලා. There were many, ඒවට like කියනවා these many things, the sense of possessing or belonging to me were produced. ඔයාල මගේ හුඟක් හැදෙනාම සංයෝජන හැදිලා. මම හැදිච්ච තැන මේ එතකොට නිවන් හැදිලා. So Lokam says, in the places where the sense of belonging to me has been produced, those are the places of the fetters, and the places with the sense of me, those are the places, Lokam says, of the hindrances. ඉතින්ලා කිව්වෙන් හැදෙනවා. Hmm. සැප දුක් දෙකක් තියෙනවා. But again, as was stated before, by these things that happen to us, these things are produced. That is the pleasure, like pleasant or experience, and the unpleasant experience. ඔව් ඉතින් ඒවා නොනින් දකින්න එකක් විතරයි තියෙන්නේ. So what's there to do about those is just seeing those with kind of understanding. ඒ නුවණින් දකින්නයි කියන එක මම හදලත් නෑ මගේ හදලත් නෑ. If those are seen with this kind of understanding, then the sense of me is not produced there, and the sense of belonging to me is not produced. ඔව් අපි ඔය සම්පජාඤ්ඤය කියලා කියනවා. So there is this thing or quality called sampajanya, or clear comprehension. සම්පජාඤ්ඤය කියන්නේ නුවණින් දැකලා නම් ඉතින් So that is what is being before called the seeing it with a kind of understanding, means that the clear comprehension was functioning. නිවන් ආදරන්නේ සංයෝජන ආදරත්. So then neither the hindrances nor the fetters were produced. දැක්කේ නැති වුණොත් එක්කෝ ඒ අරමුණේ ආකාරයෙන් නිවන්නයක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක අරමුණ තේරුම් නැත්නම් අරමුණ තේරලා මම කියලා ගත්තොත් සංයෝජනයක්. අරමුණ තේරිලා මම කියලා හදාගත්තන් පස්සේ සංයෝජනයක් හැදෙනවා. තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක නිවන්නයක් හැදෙනවා. So Lokam says something like this. Having understood the object and the self kind of possessing that's the fetter, and if it was not understood properly, it's only the hindrance that is there. ඔව්. දැන් භාවනා කරනකොට ඉතින් මේ කන් දෙකෙන් එකක් හැදෙනවනේ. භාවනා කරනවා කියලා මේ සංයෝජන හදන්න නැතුව නිවන හදන්න හැදෙන්නේ නැතුව ඉන්න අමාරුයි. So while meditating, it's difficult to stay without hindrances and fetters being produced. ඒ දෙක හඳුනා ගැනීමක් තමයි කරන්නේ. ඒ අරමුණ. So what the meditation is about is the whatever object, getting to know or recognizing both the hindrances, getting on to know or understand those fetters. අපි මෛත්‍රී භාවනාව කියලා කියනවා. So then there is the so-called loving kindness meditation or metta bhavana. මෙත්තා භාවනා මේ කියනකොට මෙත්තා භාවනාවේ මේ මමෙක් හදාගන්න තමයි ඒ භාවනාව පටන් ගන්න තියෙන්නේ. So that meditation starts with creating the self, idea of me.
ඒක නැතුව නම් හරි අමාරු. Without that is very difficult. ඉතින් මම ඒක හදාගෙන ඉතින් මේ මෙත්තා භාවනාව පටන් ගන්නවා. So this Lokansa, this loving kindness meditation starts with creating the sense of self or the me. ඒකනේ මගේ කියන එක. ඒක දැන් මම මේ කතාව කියන්නේ ගියා මෛත්‍රී භාවනාව නොකර ඉඳි. මගේ කියන එකෙන් සංයෝජන ඇදෙනවා. ඉතින් දැන් මේ කතාව කියන්න ගියා මෛත්‍රී භාවනාව නොකර ඉඳි ඊළඟට. So Lokam says, now I am going to explain about the sense of belonging to me, but the problem is after hearing this, some people might think it's better not to practice loving kindness. මෙත්තාව කියන්නේ මේ සිතේ ඇති වෙන මේ මෛත්‍රිය මේ එහෙම නැත්නම් මේ එතන මම දාගන්න එක මගේ දාගන්න එක නෙමෙයි. සිතේ ඇති වෙන මෛත්‍රියට මෙත්තාව ඒ මෛත්‍රියට මම හෝ මගේ මිත්‍ර කරන්න හොඳ නැහැ. So the loving kindness is I don't know if I understood correctly. Okay, so it's something like this. Anyway, it's the true loving kindness is not about creating the sense of me and sense of belonging to me. So like don't get friendly with the idea of self and belonging to self. ඒ වගේම මේ සියලු දත්තෝ මේ සෝපත් වේවා කියලා මම හිතනවා. ඒතකොට සියලු දත්තෝ ගුවන් මේ සත්‍ය එක දත්තයක ආරම්භන කරන්න බෑ. එක ආරම්භන ගන්න බෑ. සියලු දත්තෝනේ. ඒතකොට සියලු දත්තයෝ මේ මගේ සිතේ මේ සිතේ පවතින ගතිය හා ගතියක් ඒගොල්ලන්ට පවතිවා කියන එකයි. මම ඒක කොහොමද කියලා දෙන්නේ? මට කියලා දෙන්න දෙන්නේ නැහැ. So I don't know, I will give it a shot. So what I understood was, and then we have this, may all beings be well and happy. So, but normally you cannot take all the beings as an objective, something like that. So, what it is about is the way, this is the way I understood, okay? So, the way we apprehend different objects and that means beings, we can apprehend that, or the apprehension can happen with a kind of friendly attitude or loving kindness attitude. So when we develop loving kindness, we develop the friendly attitude in ourselves and wish for the other beings to get the same attitude. Then අපි කියමු මේ දැන් මගේ සිතේ පවතින ගතිය වගේ ඒ ගතිය දිසානායක මාත්‍යාගේ හිතේ ඇති වේවා කියලා මම හදාගත්තා. So like whatever some quality that is now going on functioning in the mind, may this such person get to experience the same kind of quality. ඒක නම් අපි හිතලා මේ ලෝභය මොකද්ද කිව්වේ ලෝභ දෙයේද නේ මොකද්ද දුක්ඛ දෝමනස ඒව තියෙනවනේ මේ ඒ දුක්ඛ දෝමනස නැති තැන. So because that place is a place where the dukkha and domanasa cannot reach. නැතිපත් කරලා තමයි ඒක මේ අයින් කරගන්නේ ඉතින්. So they are suppressed and then what can happen, they can be removed. එහෙම eradicated. එහෙම යටපත් නොකර අයින් කරන්න බෑ. If if you don't suppress or you can say reduce or weaken those bad qualities, you don't have chance of removing them or eradicating them. දැන් බලන්න අර ආපෙකට වෙන බණ කියන්නේ
ආපු ප්‍රශ්නෙත් දැන් බණ ටික වෙනත් පැත්තට කියන්නේ. Oh, so anyway, so we can recognize how during the Dhamma talk, the things that are discussed kind of නෑ diverged from what has been asked about. මේක හොඳයිනේ ඉතින් මේ කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් ඉඳ පුරුදු වෙන එක. But anyway, this is explanation about loving kindness, which is very near to the compassion also, and staying in loving kindness or friendliness and compassion is a good thing. එතකොට අනුන්ට මගෙන් කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. Because then others should not be getting troubles out of that. තව කෙනෙකුට එයාට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ. It should be something good or useful for the others. ඉතින් Or out of the loving kindness and compassion, out of the one acting in us, the others should get that they should get something like useful or value. එහෙම ඉන්න කෙනාට බාහිර කරදර එන්න පුළුවන් ඇතැම් වෙලාවට. So somebody staying like that might get to experience like external troubles. ඔව්. මොකද එහෙම ඉන්නේ කියලා. So then you might think, Children why can do these buy. troubles happen to such a person? ඔව් බයක් ඇති වෙනවා මේ දැන් විනීත සද්ද නැතුව ඉන්නවා කියලා කියන්නකො. මොකක්වත් කතා බහන්නේ හැබැයි නරකක් කරන්නේත් නැහැ නරකක් හිතන්නේත් නැහැ. ඕම ඉන්නවා. මේ අපිට බයක් ඇති වෙනවා මොකද්ද මේ මොකද මේ කරන්නේ. So there's an example. So in this example, Vinita is not talking and not interacting with anybody, but also not having any bad thoughts. Then being this kind of quiet person without any bad thoughts, but people around might start getting afraid and suspecting this person from being strange or thinking something bad because he's quiet and not interacting. මට ඇති වෙන බය නිසා මම විනීතව කියලා මොකද්ද කියලා බලනවා කරන්නේ. So because It is a very deep. Lokahamudru gets this fear of like the Vinita is in the example like that, Lokahamudru starts fearing the Vinita and goes to kind of check whether the Vinita is really some on the like thinking something bad or whatnot, which is a wrong thing. හොඳම හොඳ දෙයක් කරන්නේ විනීත. මම ගිහලා එතකොට මම කියනවා කවුද මෙත්තානන්දට විනීත මොකක්ද මේ කරන්නේ කියලා. ඔව් ඉතින් ලොකු දැක්කයක් ඇති වෙලා බයක් ඇති වෙලා තමයි යන්නේ. So then even though Vinita in the example is doing something really good, Lokam still is in this fearful state and goes to whenever Mettananda and asks him, Mettananda, what is this Vinita about? What is he doing? So these kind of big suspicions are there. ඔව් හැබැයි මමත් එහෙම දැනුත් කරනවා. ඒ මට බයක් ඇති වෙනවා මානසික රෝගයක්වත් අදාගෙන දන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් කතා කරන්නේ. I still anyway go and check on people like that because I have this kind of a little bit of fear that if the person is like that, the person might be developing some mental problems. So because I want to check if it is the case or not, I still these days I go and check. නැත්නම් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. Otherwise no need to talk. ඔව් මට ඇත්තටම තේරෙනවා නම් ඒ මානසික රෝගයක් නෙවෙයි කියලා හරියම මෙයාල දුක දෝමනස්යන් සුඛ දෝමනස්යන්ගෙන් අයින් වෙන්න කියලා මේ ගමනක් යන්න කියලා යන එකක් තියෙනවනේ. සුඛ දෝමනස්යත් තමයි විඳින්නේ. ඉතින් එහෙම යන ගමනක එතකොට මේ වම කර ගන්න ඕනේ. So තේරුම් ගන්න. if once you understand that the person is okay, you don't need to worry really. Then you should drop it because this kind of like inquiring into others is really not helpful. It's actually like going against your own practice how to overcome suffering and unpleasant feelings. දැන් නිකන් බලන්න කල්පනා කරලා දැන් ඔයගොල්ලෝ පැයක් විතර හොඳට ඉඳගෙන ඉන්නවා.
කවුරු මොනවද කරන්නේ සද්ද කරන්නේ ඇලෙන්නේ නැහැ මේ එයා ඉතින් ඉඳගෙන එක කරන්න පටන් ඒක කළොත් තමයි අනිත් අය ඉතින් යාට මේ මොනවා හරි කියන්නේ කරන්නේ දැන් මොනවා හරි භාවනා කරන්න ඉඳගෙන මෙයා නිස්සද්දව ඉන්නවා නම් ඒ පැයක්ම හොඳට කවුරුත් කරදර කරන්නේ නැහැ එයා ඉඳගෙන එක විකෘති කරන්න කිව්වොත් දැන් ඇවිල්ලා මට කියයි අන්න අර මේමයි කියලා එතකොට තමයි ඇටි වැරදෙන්නේ ඒ විකෘති නිසා So I don't know, I don't get what this was about. So, but it was something like, so people sit for hours, they don't move and everything is okay, but somebody starts doing something strange. So then Lokamud might get to hear about that somebody doing something strange and unusual. So this kind of strangeness and unusual something can create problems, right? අතපය දිගන්න පුළුවන් ඩයිරි වැටෙන වගේ ඒක නෙමෙයි මං කියන්නේ. So this is not that like okay, so normally when people sit for meditation they should be like not moving and staying in the position until the end of the sitting. So Lokam says this strange unusual things does not mean that you sometimes might need to stretch your foot or something like that, but like if you do some like excessive some strange things, that's what Lokam does. කොට්ටේ අයියෙන් ගිහින් දායි මම අයියෙන් සක්මන් කරා. So it's like excessive things. So like if you put down the let's say you're preparing or removing the place where you sit, so if you like do it in a kind of noisy way, that like which kind of makes unnecessary sounds. Or if you like walk in a very forceful way on the walking meditation path, so these are the kind of excessive things that Lokam do. So actually a good practice, things like that don't happen to are not done by a good practitioner. එතකොට මේ දීපුව තමු ටොයිලට් එකට යනවා නම් ඒක දොර අරිනවාන සද්දයක් නැති එක් කරයි ඊට පස්සේ දොර අරිනවා යන දිහා යනවා නම් ඉන්නේ සට්ටපට්ට කාලේ දෙප්පු දාගෙන එහෙම යන්නේ නැහැ දැන් යන එතකොට යා හොඳ කෙනෙක් අර ඉඳගෙන ඉන්නවා වගේම තමයි නැගිටලා. So a good meditator, if they are putting down the sitting place or removing it, they are doing it while noting and paying attention. That means also doing it kind of quietly and slowly. So there is no really space for the excessive, especially noisiness happen. Or if they need to go to the toilet, again they don't bang the door, they don't bang the toilet seat. And do it very kind of in a composed way where they note everything and they do it slowly, unhurriedly. So for such a, or even like slippers, when they remove the slippers or put on the slippers, again it's done this in a kind of composed, slower method where everything is noted. So for the good yogi, there is really no space where to go to this excessive and noisy behavior. දුක්ඛ දෝමනස්යෙන් ඇති වෙන විදිහට තව බාහිරයට මේ ජීවිතේ නෑ. So I forgot one thing. So it's like when they sit quietly for the hour without moving, even though when they are getting up from the sitting, still the kind of quietude is there around them, even though they are actually not sitting. And for such a person, there is no space for them to cause physical or mental suffering to others. ඉඳගෙන හිටියත් නැතිලා හිටියත් සතරිදියුවේ මොකකින්වත් කරදරයක් නැහැ ඉතින්. Whatever position, like none of the four main positions cause troubles to anybody in a good meditator. ඒකෝට යාට අර අපි මුලදී කතා කරපු මේ
සුඛ දෝමනස්ස තමයි ඇති වෙන්නේ. දුක්ඛ දෝමනස්ස අඩුයි. So when that the yogi moves to that kind of mode of existence, what is mostly being produced is actually the like comfort and mental pleasant experience. දුක්ඛ දෝමනස්ස අතගන්නේ කකුල ඉරි වැටිලා කකුල ගන්නමාගෙන ඉඳලා වේදනයි. So on the suffering or pain and mental unpleasantness, it's mostly of the kind where you get like numb, your blood circulation in your foot or leg gets kind of blocked, and your foot or leg becomes numb or partially numb, or like the knees might be kind of painful if they are bent too long, or when you are unbending them and things like that. තමලට වේදනාවට මොනවාරි ගන්නත් පුළුවන්. වේදනාවක් කියලා මොනවාරි ගන්නත් පුළුවන් කකුලේ. Sometimes if you get these physical pains, it's even okay to apply some like medicine or balm to ease the bodily pains. ඔය දුක්ඛ දෝමනස්ස දෙක දන්නවා. So the meditator knows about both physical unpleasant feelings or experiences and mental unpleasant සුඛ experiences. දෝමනස්සයත් අඳුරනවා. Likewise, the meditator recognizes and knows about the bodily comfortable or pleasant experiences and mental pleasant experiences. එහෙම ජීවත් වෙන යෝගී ඉන්න පුද්ගලෙ තමුන්ටත් කරදර නෑ අනුන්ටත් කරදර නෑ. A yogi that lives in that way is not a trouble for himself or herself, and not a trouble for others. තව එකක් මේ අනුන්ගේ දේවල් ගැන සොයන කතා කරනවා තියෙනවනේ. ඒව නෑ යාට. Also in such a yogi there is no really searching, or I think there is good that translation. This yogi does not have the need to look into other people's things. මොකක් හරි අපාදක උදව් නොකර ඉන්න එක නෙමෙයි. It's not about not helping others, but this kind of like being a busybody or a nosy person. This kind of quality is not there in the good yogi. ඔව් ඉතින් ඇත්තට මේ දුක්ඛ දෝමනස්ස දෙක මේක හැදෙන එක තේරුම් ගැනීමයි දුක්ඛ දෝමනස්යන් මේ හැදෙන එක තේරුම් ගැනීමයි ගත්තාම හොඳට නැති. So it's really enough, or kind of satisfactory well enough, if one gets to understand how this bodily and mental unpleasant experiences come to be happen, or how they are produced, and as well if one gets to understand how the bodily and mental pleasant experiences originate, that is really more than enough. ඔව් මේකේ මේ කරුණු දෙකම හට ගන්නවා. මේ එලක්කය හිතනවා මේ සුඛ දෝමනස්යන්ගෙන් විතරක්ම ජීවත් වෙන්න එක ගැන භාවනා කරන්නේ. So this both, that is the pleasant as well the unpleasant side, arises in the life. Unfortunately, some meditators or some people think that meditation life is about experiencing only the bodily comfort and the mental pleasant feelings. භාවනාව දාලා නිකන් ඉන්න ඒවා තේරෙනකොට So it's mostly ideas that they get, like before they actually get into meditating, they create this idea about meditation as staying with this like happy-go-lucky attitude. දැන් අපි මොකක් කල්නේ මේ ඒක දන්නේ නැහැ කවුද සංසාරේ ඇවිල්ලා කියලා කිව්වට එහෙම පිළිගන්නේ නැහැ. දැන් මම කියනවා සංසාරේ බොහෝ කලක් ආපු අපි කියලා කියනවා. මොකක්ද නේ පිළිගන්නේ නැහැ. So now this is something that what Lokam was saying, many people won't actually accept and don't accept, is this we came from the like extremely long this
round of rebirths. So for each of us, this like a very long past of the samsara going on for us. But this, of course, no comes is not many people accept, or many people don't accept. බෝධි පිළිගන්නවද මේ කියන නිසා පිළි අරගෙන තියනවාද? ඇත්තටම මනසෙන් පිළි අරගෙන තියනවාද? තාන්න නතාදී ඔය කට්ටිය No comes is asking, ආන්දරේ do you accept this only because it is being said, or do you really accept it in your own mind that it is really like that? කවුද අපේ සුද්දයන්ව සම්තුන්නයි No comes asking all the white people here. සිංහල අයගෙන තහන්න ඕනේ. But we need to ask ඔය also the සිංහල Sinhalese. කියන හන්දන්නේ. හැබැයි සිංහල අය කොහොම හරි ඇත්ත කියන්නේ ඇත්ත කියන්නේ? නෑ. ඒ කියන්නේ නෑ කිව්වොත් ඔයා බෞද්ධයෙක් නෙවෙයි මෙච්චර. බයි. ඔව් හරි. No, I said ඒක නම් ඇත්ත තමයි. no, the Sinhalese are not going to own up because they will be branded as people with wrong view or not Buddhist, and then nobody is willing to go through that. I can say for myself that I accept on faith, but it's difficult to really imagine what it means that there is no first, like it's beginningless. There is no rebirth or the life that I can say I started from here. So it goes back without beginning. Logically, that kind of doesn't make much sense. But on the other side, I do accept that the lives go back. සද්ධායෙන් එක පිළිගන්නවා ඔව්. බෝධිත අමාරුව අනවතක් ගෝ අර මේකින් එක පටන් ගත්ත තැන නැතුව ඒක තාව ටිකක් අමාරුයි වගේ. එහෙමයි. අනමතක් ගෝයන් බික්කවේ. පුබ්බා කොටින පඤ්ඤායි. ඔව් පුබ්බා කොටින පඤ්ඤායති නිකන් වලින් ගන්න අමාරුයි වගේ අදහස්. මොකද අනිත් ඔක්කොම ඒක තේරුම් ගන්න තියෙනවා. ඒ තේරුම් ගන්න තියෙන වැරදි එකක් ඒක. ඉතින් දැන් ඒක ඕනේ. ඒකවල දැන් බෝධි පිළිගන්නව නිකන්. සාමාන්‍ය විදිහට නේ. ඔව්. No, comes as that is kind of a bit different thing, because there's like a lack of understanding or misunderstanding of something, but basically you kind of believe that it is like, or see that it is like. ඒ සංසාරේ කෙලවරක් නැහැ කියන එක කවුරු හරි කියලා ඒකේ පේන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඒ පිළි අරන් තියෙන්නේ. ඒක නේ. ඉතින් මේ කොහොම හරි දැන් මේ පිළිගන්නවනේ එතන ස්කන්ධ පංචකේ. දැන් එතකොට දැන් මම බෝධි එහෙම කිව්වා. දැන් කාල So what about the others? එපා Frank Natalie, Tanya, ඒගොල්ලෝ ගෙනු Anya, ඔව් sorry, Anna. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන හන්ද ශ්‍රද්ධාවෙන්ද පිළිගන්නේ? So do you accept that because the Buddha said that? Do you accept that way or how? ජීවිතේන ප්‍රතික්‍රියාවනේ ඒක මහා දාන පරිපාලනය මේ ශ්‍රද්ධාවෙන් ඔබවහන්සේ කියන විදිහ ශ්‍රද්ධාවෙන් පිළිගන්නවා අනෙක් ටික මේ අත්දැකීමෙන් පිළිගන්නවා කියන. So the Sihasenapati, that he stated something along those lines. He said some of the things he accepts because it was the Buddha that he said that, but other things he accepts them because he has seen them with his own eyes. But I think this part of that was some things about the Buddha and the teachings really. දැන් එතකොට මේ දැන් ඔය කට්ටිය පිළිගන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වයි කියන නිසානේ. So probably you accept that because the Buddha said that it was like that, isn't it? ඒක හොඳයි. ඒතකොට කාලයි පෙපයි. කාලේ පෙපයි නිසද්දින් හිටියා. අනිසද්දින්. මොකද කිව්වේ නෑ.
හවුද මෙයාගේ නම් Frank. ප්‍රෑන්ක් අයියෝ ඒක හරියට මොකද්ද දැන් සාමාන්‍යයෙන් අර කාන්තාව ලැජ්ජාවේදී දැන් අර පිරිමය ලැජ්ජාව. ඒක තමයි අන්න වැරදි තැන I am making fun of you, okay? He said normally it's the ladies that are more shy to say something, but here we have guys that are more shy to say something. ඔව් අපිට ඇත්තට ශ්‍රද්ධාවෙන් කියන එක තමයි පිළිඅර ගන්න Actually, it is that what we accept it out of faith or confidence in the Buddha. නැත්තම් පිළිගැනීමක් නැහැ Otherwise, there is no way how to accept it otherwise. ඔව් ඒක Some people remember. Yeah, but he is talking about us. යම් දවසක කරුණ දැක්කොත් දැක්ක කරුණ දැක්ක දවසට තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ There is a point that can happen to us where we truly see this, like we have this kind of see some particular things or phenomena or something, so and then we will definitively know this ඒක හන්ද ඉතින් what the සද්දා Buddha was talking about is true. එනිසා සද්දාවෙන්ම විශ්වාස කරන්න ඕනේ But anyway, so for us it's like through, like we have to believe it with out of faith or ඔව් confidence in the Buddha. ඔව් මේකේ දුක්ඛ දෝමනස්ය තියෙන එක සුඛ දෝමනස්ය තියෙන නැත්තම් කවුරු හරි කිව්වා හන්දයි කියලා කියනවා කවුරු හරි නැත්තම් නැව්වයි කියලා ගන්න නැත්තම් අර බැන්න හන්ද තමයි දුක්ඛ දෝමනස්ය අටගත්තේ නැත්තම් අර ගුණ කිව්ව නිසා තමයි සුඛ දෝමනස්ය අටගත්තේ දැන් එන්නේ තින්නේ දැන් මට සුඛ සෝමනස්ය අට ගන්නවා විනිත දැන් මේ කට්ටිය ගුණ කිව්වයි කියලා ඒක රෝන් එක ඒක වෙනවා ඒක වෙන්නේ නැත්තේ නෑ ඒක මට ඕනේ නෑ So I'll single account saying this, it is more deep than like some people might say it is the creator God that like it's the will of the God and so on, which is kind of another thing. Not the, like what the person realizes that gets the true kind of acceptance of the Buddha's teachings is not like that at all. And even the level where you understand, like when people say nice things to you, you kind of get happy and you understand this that way. And when they say something bad about you or something that does not fit you, you get annoyed or unhappy. And you understand that it is happening like that. Even this level is really not what it is about. එහෙම නැත්තම් දොස් කිව්වයි කියලා දුක්ඛ දෝමනස්ය So like, but normally there is like some level of understanding people, and it is happening that way. That if somebody says something that is nice about you or somebody you like, you get happy and delighted and things like that. And if Exactly. somebody is criticizing you or somebody you like, you probably start getting dejected and annoyed and sad. ඔව් දැන් දුක්ඛ දෝමනස්ය මේ දැන් අර කවුරු හරි බැන්නයි කියලා නෙමෙයි ඒක මානව තියෙන එක So now account kind of clarified it even more. So this one level, how people understand it is like, let's say if somebody is scolding you or saying something that is making you angry, it is like something from that person coming. So it's like the fault of that person that you are getting angry. ඒක නැති කරන්නේ So that means you have still really not reduced anything. දුක දෝමනස්ය තියෙනවා But same it's pleasant or mentally mentally pleasant experiencing it is the same way. ඔව් දැන් අපි දුක දෝමනස්ය මට විඳින්න වෙලා තියෙන්නේ දුක දෝමනස්ය විඳින්න වෙලා තියෙන්නේ I forgot to say one important thing. So the real understanding gets from the way you understand that the unhappiness you get as a reaction or the happiness you are getting as a reaction is already there within you, and that is causing the unhappiness or මේ happiness. මේ ස්කන්ධ පංචකය නිසා
And this happiness or unhappiness is there anyway because there are the 5 aggregates. ඒක කවුරුවත් නිසා නෙමෙයි. It's not because of somebody else. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ මේ තෝරලා දුන්නා. So this is කවුරු what හරි නිසා has been explained by the Buddha. තියෙන එක පෙන්වලා දුන්නා. It's explained that there is like nobody external really causing these things. It is this our own set of 5 aggregates is there as the root of that. ඔය ඉතින් හැම අරමුණකම ඔය කර්මද එන එකක ඉන්නවා හැම තිස්සෙම. Also, it's not that the Buddha created that; he just revealed what is happening there. ඔව් උදේන එන්නකම් බලන්න. What is happening? These 5 aggregates, they are just operating the way they were described morning to evening. ආය උදේ හැවෙනවා ආය හන්ද එන්නකම් එක්ක දුක දෝමනස නැත්නම් දුක දෝමනස ජීවත් වෙන මේ අපේ සිතක් තමයි තියෙන්නේ. So morning, after waking up in the morning until we go to bed or fall asleep, what is there is some kind of pleasantness or some kind of unpleasantness on different levels that is experienced, and that is ඒක about that. අනුන්ගේ දුක දෝමනස දුක දෝමනස හඳුනා ගැනීමට උපකාර වෙනවා. So some kind of දැන් ඔය නීතද තියෙන මේ දුක දෝමනසය ඉතින් මට නීතදෙන් දුක දෝමනසය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. So we can understand that others have the pleasant and unpleasant experiences on mental and body level. එතකොට එයාට දුක දෝමනසය අයින් කරගන්න නෑ මට දුක දෝමනසයන් කියා දෙන්න පුළුවන්. දැන් විනීත දුක දෝමනසයන් අතාරගන්න. හොඳටම අමාරුයි ඒක. මට ඉතින් මට ඒ දුක දෝමනසයන් අවබෝධයක් තියෙනවා. මට ඒ දුක දෝමනසයන් අවබෝධයක් තියෙන නිසා විනීතට මට කියා දෙන්න පුළුවන් සුඛ දෝමනසයන් අත ගන්න ක්‍රමය. So now if I understand that let's say Vinita is experiencing bodily or mental unpleasantness happening to him, and if I understand quite well about that and I know about the physical and mental suffering that I am also experiencing, or that how it happens, that I might because of that I might be able to explain to Vinita what to do in order to acquire the physical and mental kind of pleasantness. Or at least I can tell him how to recognize or find out about his own unpleasant experience. And what is not something new and special, it is again just this meditation. Anyway, that's enough for today. May you be well and no. අද උදේ හරි ගියා. මගේ අද තියෙනවා.